Republic of Belarus. In the past, it was called the assembly shop of the Soviet Union. Numerous machine-building enterprises and other industrial giants were based here. By the time of the collapse of the USSR, the most powerful collective knowledge was accumulated in Belarus. This legacy needed to be used properly. Компания AMT Engineering основана на идее продвинуть белорусскую науку в мире. Мы создаем уникальное оборудование, продукцию, которую не производит ни одно предприятие в республике. Today, the customers of AMT Engineering are the largest engineering, automobile, railway, construction, mining companies of the CIS, Western Europe, and even the distant United States of America and South Korea. All these industrial giants use production lines, machines, and other equipment designed and developed by AMT Engineering. Основные наши направления – профилировка металла и прокатка металла. Прокатка может быть как холодная, так теплая, так и горячая. Innovative designs, low prices, high production speed, reliability, and quality service. All this is a fail-safe formula for success. Понадобилось 20 лет работы, чтобы к этому прийти. Прийти к этому сложно, но дальше оно крутится само. Each client request, AMT Engineering considers individually and focuses on the interests of the customer. Каждому индивидуальному потребителю, по индивидуальному требованию, индивидуальный заказ. The focus is on getting the customer the maximum profit when using the machine. В качестве примера изготавливали профилирующую линию, на которой можно было обрабатывать лист толщиной от 0,25 мм до 0,7 мм. Данная линия позволяла не тратить много времени на ее перепрофилирование. В результате мы сокращаем трудоемкость изготовления деталей. The engineering team is unique in designing for Eastern Europe. У нас число инженеров превышает в процентном отношении любое существующее вокруг предприятие, но как минимум в 5 раз. More than 60 specialists constantly bring innovations to work. Общее количество патентов в компании более 200. Depending on the customer's requirements, AMT engineers are also ready to upgrade the existing equipment to new tasks. AMT Engineering offers all clients the creation of turnkey projects, including the manufacture of parts, installation, commissioning. The work of all departments here is established as the most accurate machine. Небольшая совершенно линия состоит более чем из 1800 деталей, которые необходимо изготовить. Их потом необходимо собрать в единые целые узлы, и потом эти узлы компонуются и создается целая линия. AMT also works on assembling control panels by the future lines. Here we are also talking about thousands of details that need to be properly combined together. And these are figures related to the medium-sized AMT project. What can we say about the projects which are record holders? Мы изготавливали линии длиной свыше 200 метров и суммарным весом более 2000 тонн. Some parts are made right here in the shops. Others are ordered on the side. For 20 years, AMT Engineering has created a huge network of relations with partner enterprises. Мы многие изделия делаем в Китае, в Словении, в Чехии, в Сербии и так далее. На сегодняшний день постоянно мы в кооперации больше 200 различных компаний. AMT Engineering has already created more than 100 different machines and lines. But the main thing is not the quantity,
but the fact that they all work steadily at the enterprises of 200 customers. Самое главное не поставить оборудование и забыть о нем, а главное поддерживать связи. Есть отдел сервиса, который полностью контролирует то оборудование, которое было нами поставлено. The Quality Control Department works inside the company so that the clients need service as rarely as possible. Мы полностью делаем весь цикл, пока мы не получим результат у себя здесь на предприятии, продукцию мы заказчику не отгружаем. Unique attitude to customers, unique think tank, unique production, and unique quality control. Behind all this, in the end, there are people who are very fond of their work. Обычно на заводах с серийным производством отношение работников упрощается тем, что вот он будет делать эту шестерню, он будет ее делать завтра, послезавтра, через месяц, через год. Здесь практически каждый день получает новая задача. Это движет людьми. Когда ты творишь, ты испытываешь эйфорию, как и у любого художника или поэта, музыканта. Поэтому, когда человек нарисовал, и через 4 месяца он видит, как это работает, появляется запал. Right now, the engineers are working on the next solution. Thousands of parts are produced in the shops. The assembling of a new line, which is about to start bearing fruit to its owner, is coming to an end. Decades of accumulated experience are invested here in each project, every time trying to create something unique and innovative. It is with this approach that the real quality is born. The work in the AMT Engineering company is in full swing and is not going to stop.